Okay, so the schedule, we have the NTP that actually started for 730 days. It started October of last year. And so right now they're ramping up. John Golim has been trying to get more dump trucks. Down on this board is our actual, the equipment on this side. Without equipment, manpower, and we'll never make the schedule. So John Golim is ramping up right now for our present, along with the borrow pit, because we have many. It's down this way on the other side. Okay, it's about, I don't know, it's about 12 kilometers or so. He was able to get borrow pit material over here. So we have a lot of equipment that's on site coming here and delivering, as you've seen the trucks. This continue 24 hours? No, they're working night shift. They are working a night shift in order to make sure they keep it. Yes, day and night, and So we got approval for the night shift safety, lighting, everything. Okay, all that's in place. So right now there's roughly 328 pieces of heavy equipment, and our peak's going to be maybe 437 to 450 to be able to keep up with the schedule. Okay, so let's that's try to exceed the schedule. So if we find any difficulties later on any of these projects, then you don't have a major delay. That's right. Right. So, But I think they start with some strategy. They will start with the roads. yes. Then because some land there is some obstacles, then they will come and fill the whole area, which is easier for them. But you have a huge backfilling material. Yes, that is 30 million. You have to plan it. This is what is expensive. this is the total amount of backfill for the project. Okay, for each, there's two contracts, same project. So we've separated these in the amount of fill and then on the price, okay? Then we had to do this accordingly. Right now they're running, what do you have, about 3.5 million? Yes. They've got about 3.5 million down. The area right in here, this is crystal. This is gonna be de-scoped, so we'll be able to gain that much in here where we don't have to use the fill. Okay, and that'll help us with time. This will definitely help us with time. Same thing over here, we have a rubbish. You'll see this when we drive by. There's an area that we found of rubbish that was placed in here in like maybe even the late 80s, and then they covered it. And that was undiscoverable because it had camel thorn on it and bush, and so when they grubbed it, they found it. So right now they're excavating this, and we made a deal with sanitation to put it along the edge, and you can see it when we drive. So the fill that we gain from here, we will not have to pay any more money because I'm going to put it here. So hopefully we won't have to get any more fill on the project. So this is just showing a little bit about the equipment for the project. The percentage of accomplished Right now, average is almost 14%. And to me, 14. Which to me, and John Golim understands, he's got to ramp up. He's got to get that steeper curve going. So the next 6 months of their is very, very important for the next 6 months. I'm sure they will. Yeah. They've done a good job. They're very cooperative, and they understand the situations that we have, and they move around to be able to keep things working. They don't stall the project because we don't allow that. مباني وفي عندنا كوميرشال بيلدينج وفي عندنا موسك وفي طبعا باركينج. الان نحن هنا في الباركينج اللي عملنا لي داون اريا لانه ما نقدر نعمل لي داون اريا خارج ما في اماكن موفره. المشروع بدا قبل تقريبا شهر ونص والحمد لله الانجاز كان انجاز جيد وبدايه جيده. الان الحفريات موجوده في عده مباني اكسكافيشن. الحقيقه يعني كل المعلومات اللي عندنا من المهندس انه ان شاء الله خلال 5 اشهر يكون الستركشر منتهي. ان شاء الله. نعم حق العمل. لحد الان ما عندنا اي مشاكل، على السكاجول جيد، العمل جيد، وطبعا المشروع 2 سنين. هو الان اذا انا ماني غلطان في عندنا فيز 1 وبعد كده في نعم. فيز 3 وفيز فيز 1 الان في العمل مع الزهراني وهذا فيز 2 وفيز 3 باتجاه واليسر باتجاه كده. اوكي. فيز 1 ايش اخباره؟ فيز 1 في عمل فيه، ولكن نحن طلبنا من المقاولة انه في اجتماعات، يعني عندنا تاخير صراحه. والله اجتمعنا مع المالك الاسبوع اللي فات واعطى وعود صراحه، احنا كان في معاه وعود ولكن نطيب الفتره القادمه وعدوا بعض الوعود. لازم نقدم خطه تصحيحيه مسائل المشروع ونقيموا عليها. احنا الباكج سعادتكم قدمناه وراح تشوفون الباكج ان شاء الله.
ايش البروجرس؟ حضرتك البروجرس احنا بقالنا حوالي دلوقتي 3 شهرين ونص تقريبا من خط العقد. بالنسبه للبروجرس حضرتك احنا بالنسبه للسبميتلز والشوب دروينج والفندر سبميتلز طبعا لازم يعني ستيت سمثينج هير انه بنشكر المهندس وغامدي والمهندس باسل لانه بيساعدونا بشكل غير طبيعي امان والله مش عشان موجودين بس فعلا من تاني يوم على طول الابروفلز عندنا وهذا بيدينا الدافع النفسي ان احنا نشتغل اكتر. السايت طبعا جدا معقد لانه الجريدنج فيه كتير جدا. هنخش على الشريحه دي كل المباني السكنيه هنبتديها الاول لان المبنيين دول ستيل ستراكشر عشان كده هذول سهلين نعم. الحاجه الثانيه زي ما وعدنا المهندس غاندي والمهندس باسل ان شاء الله باي ذا اند اوف ذا يير ان شاء الله كل السوبر ستراكشر هتكون موجوده ان بارالل هنشتغل في الانفراستراكشر بالضبط في انفراستراكشر كتير هنا وبحيث ان شاء الله within تايم او قبل التايم باذن الله بنوعد حضرتك هذا المشروع هيكون منجز بنفس المواصفات وبنفس الكفاءه اللي صمم من اجلها وهذا وعد مننا ان شاء الله لسيادتك وللساده الانفراستراكشر الكهرباء التصريف والليفت ستيشن احنا اخذناها المره الماضيه بنيناها كبير ولا هيختبروها الزملاء اللي هي حق التريس هي اختبارات ما تحولوها لمراحل يعني يصير الرص عن طريقه الخرسانات الخرسانات عندنا دائما شورتج اسفلت وخرسانه اسفلت اكثر انت بالك خرسانه يعني في ثلاثه حضرتك 3 فيندرز الخرسانه عشان لا نقع تحت طائله الوقت وان شاء الله اون تايم ان شاء الله ما فيش اي مشكله عندنا وان شاء الله هيكون المبنيين دول اون تايم موجودين ان شاء الله عشان تسيرفيس ذا هول كومبلكس. هذول اسهل شيء ايوه اسهل شيء لا ان شاء الله يا فندم كل حاجه عم يحسن باذن